Okay, so Добър вечер. Can you hear me, Dr. Imran? It's Peter. hello Peter, how are you? How are you? Yeah, very well. Yeah, I just need we need a quick introduction by yourself. Yeah. No problem. Yeah, I can do that. Yeah. Basically, my name is for those of you who don't know who I am, my name is Imran. I'm a former A&E doctor. I work in the accident emergency department. I used to work there for about 15 years. And after that, I then moved to naturopathy. Naturopathy is a study which looks into healing patients through natural means and through looking at natural ways in which they can use their own self-intrinsic mechanism, and also through using natural things which occur in the world like food, water, nutrition, electromagnetic energy. We have a whole load more tools in the box when it comes to healing patients. So for example, if somebody comes in for a problem, you can look at all of these different ways in which to try and heal the patient, not just looking at, for example, in medicine, the only real tools you have in the box is surgery, drugs, pharmaceutical, and psychotherapy. These are the main things which you find in the medical profession. But in naturopathy, there is an opportunity to provide more in terms of other ways of looking at the way in which you can, manage a problem. Значи, както доктор Имран, just briefly to translate, доктор Имран последните години работи като натуропатичен лекар, т.е. алтернативна медицина с специални начини на лечение. Идеята е да не се прибягва до системно взимане на лекарства. Има доста дипломи в тази специалност и като цяло казва се натуропатичен лекар. Това е буквалният превод на български. Naturopathic. So initially, what happened was that I was working in the medical profession, as I said, in the A&E department, and I met a friend of mine. His name is Mark Tan, and we both share very common interest in medicine. In that, one of the things we were frustrated about was many people would come into the hospital with multiple problems. So, for example, a patient would come in, would be having medication for high blood pressure, diabetes, high cholesterol, arthritis. They'll be taking multiple medications. Значи бил one second just to translate. Когато е работил в традиционната медицина, казва, че много от пациентите си идвали с различни заболявания, на които са се давали различни лекарства. И това го е дразнело и така не му е било приятно да вижда как хората ги тъпчат постоянно с различни лекарства. So the question is, are we losing the battle against chronic medicine? Because it means that we're dealing with tablet, a pill for a problem. Each time one pill for a problem. This is not the way. Казва, че не е начинът постоянно да се дават лекарства за всяко заболяване и когато вече имаме повече от едно, има странични ефекти, т.е. не е идеалният вариант да приемаме постоянно лекарства. In the chat, can you tell me how many of you are on medication or know anybody on multiple medication? If you put in the chat how many... В чата да напишеме кой от вас е на лекарства и кой познава хора, които са на лекарства в момента. В чата всеки да напише. Put like one, put the number one. Номер едно. Пишете едно, който е или познава негови приятели на лекарства в момента, които приемат. Just a show of numbers, just for interest. Okay. So a few of you, yeah. So this is very common. This is very common in the first world, that patients are on multiple medication for a pill for an ill. So
Значи много е популярно, нали, да е на едно и повече лекарства, всеки или наши познати, което е популярно в наше време. Тоест е често срещано явление да приемаме лекарства. So clearly, on the basis of this, one can say that we're losing the battle against chronic medicine. So this is one of the reasons why my friend and myself said we need to try and find another solution to this problem. This is where we start to look at the naturopathy, looking at nutrition, and looking at other ways in which we could try to treat patients' ailments. За това се е насочил в тази сфера да търси алтернативни начини на лечение, които да са извън хроничните заболявания с постоянно взимане на лекарства. Това е което се занимава и работи в тази посока, доктор Имран. But the important thing to realize is that we're not trying to take anything away from modern medicine. There is very good reasons for why one should take medication. The question is, should we be jumping straight onto medication? This is the question we need to ask. Въпросът той не е против лекарствата изцяло, но идеята е, ако може да се забави процеса и да не се скача директно веднага на тези лекарства. Т.е. да се видят вариантите, дали има нужда пациента веднага да започне да приема лекарства, да се погледне, нали, дали има вариант да се отложат малко и да се намери алтернативен начин на лечение. So the other thing we need to do is, I think we also need to look at health differently, not just straight jump in, give medication, finish. This is now the way things are. For example, who was the father of medicine? Many of you would know the father of medicine was Hippocrates. And what Hippocrates used to say? Hippocrates used to say, let thy food be thy medicine, let thy medicine be thy food. И това, което казва здравето, трябва да го гледаме различно, и Хипократ, който казва, нека нашата храна бъде нашето здраве, а не да взимаме лекарства. Тоест, идеята е, че с хранене, правилното хранене наистина може да бъдат нашите натурални лекарства, буквално да не приемаме чрез храната. I'll begin by telling you a little story. So, for example, there was one old man. He went to maybe circus to buy one fish in a bowl of water, and he bring the fish home. And after 1 week, he see the fish looking a little bit sick. So he took fish to doctor. Doctor said, I think maybe you give him antibiotic. So he put antibiotic on the water, fish looking happy, much better. After another week, fish was flat on the water. It lie flat. It is dead. So дава пример за... Yes, carry on, yeah. You tell the first part. Tell the first part. Не, как дава пример един човек купува риба, рибата се разболява, слага антибиотик, отива при доктор, слага антибиотик върху рибата, обаче след една седмица рибата умира. So then the man, he buy another fish. This time again, after 1 week, fish was looking okay, but then looked a little bit sick. This time he took to naturopath. What do you think the naturopath told the man to do? Втория път прави същото, само че отива при натуропатичен лекар, не отива при доктор за антибиотици. Какво е направил обаче, какъв съвет му е дал доктора и какво е направил човека? What he said was, change your water, change your life. Каза, промени водата, промени живота си. Нали? Не й давай лекарства, промени водата на рибата. Промени живота. So, by changing the water, the fish was able to be much happier and did not need antibiotic. Да, като сменя водата на рибата, тя оздравява, става щастлива и не е нужда да взима антибиотици. So that story really leads me on to why I got myself involved in Kangen water, because this is basically why we are here, and this is what we're going to talk about next. И за това му е било така повод да се включи в този проект Канген вода и за това, което ще говорим днес. Now, before I can say anything more about Kangen water, as a former medical doctor and as a naturopath, I am not at liberty to make any medical claims about what the benefit, how the water is helping the people with their health. Не, като бив традиционен доктор и настоящ натуропат, няма право да дава мнения лечебни, т.е. че водата лекува. But although I cannot make any medical claims, what I can медицински клеймове, да.
although I cannot make any medical claims, what I can do is I can explain to you why it is that patients are coming in with benefits from drinking the water. Това, което ще разкаже, защо пациентите му идват се връщат в добро състояние след пиене на канген вода. The best way to deal with conflict is to come to common terms between you and I. Най-добре е да се случи с коментар между нас и него. And when I say that, what I'm saying is that clearly there is conflict as to why it is people are benefiting from the water. So what we do is I can explain at the molecular and cellular level how patients are experiencing benefit. And in this way, you will come to understand how the Kangen water is beneficial. Той ще обясни на клетъчно ниво защо се получава това действие на канген вода. Откъде започва всичко, буквално. So I got involved in this Kangen water for the last 6 years ago, and I use it at home drinking, and also I've also used it in clinic to help other patients in terms of providing them with the right direction in which to go, because water is very hugely important in our lives, and it's one of the most important elements we need to get right. Той вече от 6 години пие водата вкъщи и е започнал в клиниката да помага и да споделя с пациентите да дава вода. Вече от 6 години в този проект има наблюдение и реални резултати. So as you know, water makes up 70% of the surface of the earth. It also makes up 95% of our brain. It also makes up 70% of our body. So water is a very important element that you need to get right from the start. Значи всички знаем, че 70-75% е водата в нашето тяло и е в основата на нашето здраве, това, което знаем всички ние. So a lot of the questions that I tend to get asked is by many people, including distributors, is where are the studies to show that this water is beneficial to people? Много хора го питат и много канген дистрибутори, къде са клиничните изследвания, които показват, че тази вода е полезна за пиене. Is this a very important question that many of you would like to know the answer to? If you could put a 1 in the chat box. Който иска да разбере, да сложи 1 в чат бокса. So, okay. So the answer to this question is that, first of all, in order to understand the answer to this question, we have to first of all qualify what studies do and how they work, and then I can explain to you about how it works with the water. Първо трябва да разбереме на какво ниво и как се правят тези изследвания, за да всички да разбереме откъде идват и какво е в фундаменталното в тях. So in the medical profession, we have this concept known as evidence-based practice. В медицината има доказване на практични медицински доказвания на практични изследвания. Now, with evidence-based practice, we have to rely on multiple studies to show that something is either beneficial or detrimental. Тоест за тези изследвания се изискват да са мултипъл, няколко различни изследвания, за да се докаже, че един лекарство или вода в случая работи елемент. So there are a few concepts I'd like to introduce to you first in order to qualify this. Има няколко концепции, които иска да ни представи, за да се случи това квалифициране. One of the things we have to realize is that in the medical profession, there is this concept which is known as, in the industry, well, it can be described as the only cure for a disease is a drug. Значи в медицината основното нещо за лекуване се счита лекарството. Това е основният принцип в медицината. The only cure for a disease is a drug. За здравословен проблем е лекарство. So what this particular phrase means, that if anybody
tries to push something which is not a drug, as in something not made in laboratory, then they can arrest this person because they are selling a non-licensed drug. Значи някой ако тръгне да предписва или да лекува с нещо, което не е лекарство и не е регистрирано в FDA и в съответните организации, може да бъде арестуван и обвинен за това, че предписва не лекарство. Т.е. не може да се злоупотребява с друго, освен лекарство, сертифицирано. A typical example of this is, for example, many of you may have realized or may have come across the idea that a fruit like the apple is very good for heart disease, because the apple contains something called salicylate, and they say that if somebody tried to sell apple to somebody for a cardiovascular disease, they can lock this person up. Значи ябълката е полезна за сърдечни заболявания, за сърдечни проблеми с специално вещество, което съдържа, но ако някой започне да препоръчва ябълка за лечение на сърце, ще бъде арестуван съответно и наказан. Няма как. Because the apple is not a licensed drug, so they're going to Защото ябълката не е лицензирано лекарство. And this has been done in the United States. Some people had this problem. И това се случва в Америка, има такива наказани, осъдени доктори. So when it comes to water, if the water is being pushed to try to treat or something, treat disease, similarly, you can get locked up for this. Съответно, за водата трябва да бъдем много внимателни и не може да твърдиме, че водата лекува, защото всеки един от нас може да има съответно такива проблеми, че водата лекува. Това е забранено да даваме такива изявления и твърдения. So we've talked about this problem of the only cure for disease is drug. The second issue is when you conduct a study, you have to, whatever it is that you're trying to push or whatever it is that you're trying to demonstrate has to be measurable. Значи, освен лекарствата, второто нещо е, че трябва да има измерение, което се прави, плюс лекарствата. Трябва да бъде измервано под някаква форма. For example, in the laboratory, they make a medication, this drug. This drug has a particular chemical symbol. It is measurable. You know what it's made of. So you should be able to reproduce the same drug and again use in another study and reproduce the same results. Не, казва, че дори да е с различен етикет, едно и също лекарство трябва пак да мине през лаборатория, да се тества, дори да е с друг етикет, трябва да прави сходни действия, да има върху съответния проблем. Unfortunately, the same cannot be said for natural products like fruit, like apple, like carrot, like turmeric, like water. All of these are natural substances. They are not completely measurable. You cannot measure every single thing inside because there are ingredients which are not even known yet. Но за съжаление това не може да се каже за натуралните продукти, плодове, зеленчуци, куркума, тъй като там има различни измерения, няма как да се сортират по такъв начин, както лекарствата, с такива стикери и символи. So these things are going to bias the results, and this is why it's very difficult to use these in studies at the outset, from the beginning. Затова е много трудно да се правят такива странични изследвания за натурални методи на лечение. Also, when it comes to water comes from water from, say, Africa, not same as water from Romania. Water from United Kingdom, not same as water from Indonesia. Water from America, not the same as water from Yugoslavia or Bulgaria. Същото се отнася и за водата, която от различни държави има различни съставки. Дали е от България, Африка, Америка, те са също с различни съставка. So what essentially means is that when you look at these waters, although they come from different places, they do go through the same process of going through the machine, but even going through the machine, at the outset, they will have different traces of mineral, different
levels of ion, different level of metal, etc., etc. Дори да минават през уредите на Енаджик заради водите във всички различни региони, качеството на водата също ще бъде различно и от уреда на Енаджик, съответно, според водата в региона и държавата. So, in addition to these biases, the next bias which happens in studies is that everybody is biochemically different. So, for example, if you have a room full of 100 people, 50 people you give the drug to drug A to 50 people, and you give drug B to another 50 people. When you compare one drug against the other, maybe one does better in one group than the other, then you're going to opt for drug A instead of drug B. But everybody is biochemically different. Не, казва, че биохимично всички сме различни. Ако в една зала сложиме 100 човека и им дадеме на едните 50 лекарства от група А, на другите 50 Б, ще имат различни резултати и реакции. Тоест, ние сме различни биохимичен състав, имаме различни същества. So these are the main problems and biases which you find when it comes to studies. So when it comes to trying to suggest that Kangen water, where are the studies? It does not put Kangen water in a position where it can be perceived as something that is measurable. It is going to be different for each individual, how they benefit. You cannot use it as a form of treatment because it's not a drug built in laboratory. These are the main problems. За това основният проблем също при Канген водата не може да се направи такова точно измерване и клинични изпитания, тъй като при всеки действа различно, по различен начин, за различно време и не е и лекарство най-важното. And the last thing is who is funding the study? It's not Enagic who is funding the study. They don't need to because the product they produce speaks for itself. So it's very important to get independent people to fund the study. But again, what are these people, these independent people, going to get out of pushing or suggesting that Kangen water is the best water in the world? Той казва, че Енаджик не правят официални клинични изпитания. Това са други организации, които финансират такива, но пак е много трудно да се докаже и да се покаже като цяло това. So this is why it's very important to explain to you about this. But let's now move on to talking about how the water benefits human beings. So, но нека кажем поне основното е как помага на човешките същества, основно Канген водата. So in order to answer this question, we have to understand the Kangen water at the molecular and cellular level and how it impacts on the body in the physiological level. Важно е да разбереме как работи на физическо, ментално и на клетъчно ниво, как чрез структурирането на водата. So as you know, the three main properties of the Kangen water is that it is alkaline, it is antioxidant, and it has this other additional property of penetrating cells in a manner in which it can actually get into the cell itself. Както знаем, Канген вода има три свойства. Това са алкална, антиоксидантна и третото преструктуриране, т.е. как минава през мембраната на клетката, чрез малкия кластър от молекули. So, for example, one of the things that we have to appreciate about the body is that the body, if you take a 70 kilogram man, how many liters of fluid is there in a 70 kilogram man? Колко в 70 килограмов човек, колко течности има? So if you could put inside the chat box the number of how many liters of fluid in a 70 kilogram man. Колко литра от течност има в един 70 килограмов човек, да напишеме в чат бокса, според вас? Има. Течности, не вода, течност. Okay. Okay, so one of you actually got the exact right.
Ivan, very good. 45 liters, perfecto. This is exactly right. Значи 45 литра има в 70 килограмов човек течност. So the next question I'm going to ask you to put in the box is how many liters of that is blood? Така, следващия въпрос е колко от тези литра е кръв? От тези 45 литра. Very good. You're the best people in the world. All of you are getting the right answers. Much better than the rest of the world. And nobody gets these answers right. Значи ние сме много добри, знаеме точните отговори. Малко са хората като нас. So now think 5 liters is right. So think of that now as a ratio. 5 out of 45, that's 1/9. Значи 1/9 или 5 литра кръв, 40 литра течност е в 1,70 килограмов човек. And the most important test your doctor will send you for is a blood test. So when you go for a blood test, you're only getting 1/9 of the answer. Значи, когато отиваме до кръвен тест при доктора, ние получаваме само 1/9 от отговора при такава кръвна картина. How do you all feel about those kind of odds? 1/9. Как се чувствате за такъв отговор? 1/9 само при кръвна картина. So this is a very fundamental question we have to ask ourselves from a naturopathic point of view. Many doctors and naturopaths alone are not familiar with this. Много доктори и колеги не са запознати с всичко това. But nevertheless, we have to understand the compartments of the body to appreciate how Kangen is helpful. Но трябва да разберем всички части на нашето тяло, да разберем как канген вода наистина е полезна и с какво помага. So in the body, you have 45 liters of fluid, of which 5 liters of blood. So where is the rest of the blood? Where is the rest of the fluid? Значи, както разбрахме, 45 литра течност, 5 литра вода, къде са останалата течност? So the body is composed of between 37 and 72 trillion cells. Значи, тялото ни има от 37 до 72 трилиона клетки. Of which, if you were to add up all of the fluid in all of the cells in the body, you would arrive at the volume of 25 liters, and outside of the cells, you would arrive at the volume of 15 liters. So 25 intracellular, 15 extracellular. Значи 25 имаме в и 15 извън клетките. So again, as you said, lymph and muscles, these are all cells which contain fluid. So fluid which is in the cells and also outside the cells. Значи в и извън клетките имаме флуид, течност. So when you drink Kangen water out of a 1 liter bottle, the majority of the fluid is going to end up intracellular because 25 liters of the fluid is intracellular. Значи от 1 литър канген вода по-голямата част ще отиде в клетката по тази причина. Because Kangen water has the property of penetrating cells at the cellular level, the majority of the water will be intracellular, so 25 liters, so maybe 20. So as we said, blood is 1/9, so 1/9 of the fluid in the Kangen will end up in the blood. Then 15 out of 45, which is 3. That's almost 4/9, will end up extracellular, and the majority will end up intracellular. Значи по-голямото количество наистина влиза на клетъчно ниво, специално от канген водата, поради тези причини, поради преструктурирането, третото ни свойство. Yeah, so 3/9 outside the cells. 3/9 извън клетките и 1/9 1/9 in the blood and 4/9 в кръвта и 4/9 intracellular. So by drinking Kangen, we now know that by looking at this ratio alone, that this Kangen ionized water is one of the most efficient transportation mechanisms known to man. Значи това е най-ефикасната транспортационна система, е канген вода в нашето човешко тяло.
This is why when people транспортна drink, система. this is why when people drink the ionized water, they will be hydrated very quickly, because what happens is the water is getting into the cell and it's pushing out any impurities and detoxifying the body. За това е толкова ефективна, тъй като прави много бърз и ефективен детокс и свърля вредните съставки от нашето тяло. И добра хидратация, много бърза. So we know that, for example, some of the things which I've mentioned about Kangen water is that the first thing you're going to do is you're going to experience headache within, say, 30-60 seconds. Някой път може да изпитате главоболие от първите 30 до 60 секунди при първото пиене на канген вода. And this is because the pH in the cells of the brain are not used to being as alkaline as normal. Защото pH-то в клетките в мозъка няма такъв тренинг и опит да бъде на такова алкално състояние, вкарвайки веднага 9,5 вода. И затова се получава тази реакция. For example, if you come into the A&E department, we measure the blood pH. The blood pH is normally between 7.35 and 7.45 in the blood. Обикновено мериме pH-то на кръвта, което е между 7,35 до 7,45. And this is a very tightly regulated pH that the body has to try to maintain. И това е много тясно с малка разлика pH, което тялото и кръвта трябва да поддържа постоянно с много малка разлика. But remember, this is in the blood. Но това е само в кръвта. Now, if, for example, you were to have like sodium hydroxide or ammonium hydroxide, which is or oven cleaner, if you take these alkaline drinks, they will cause the blood pH to go rapidly towards 7.45 and higher. Дава пример, ако пиеме такива вредни химически съставки, ще бъде много по-високо. And the consequences of this is you will end up in the hospital and you'll be very ill. И тогава резултатът ще бъде да влеземе в болница с сериозни заболявания. But you see, because ionized Kangen water is not although it's the same pH as some of these strong alkaline liquids, it is not caustic alkaline. Но при канген водата това е безвредно, т.е. не е проблем дори да е със същото pH като на тези вредни съставки, да имаме здравословен проблем, да има този резултат, ефект. So many of you may not understand how the pH works, so we're going to explain that now, so we have a better understanding of what pH is. Сега ще ни обясни точно какво означава pH, как работи pH-то на тази вода и като цяло pH-то на организма. So what I'm going to do now is if I could share the screen. Сега ще ни сподели на екрана точно какво се случва и как обяснява pH-то. So if you can see the screen, so we're just going to explain about pH. But before we go to talk about pH, I just want to clarify a couple of things. И да говорим за pH-то, иска да изясни две неща.
So we need to understand the difference between H plus, H and H2. Трябва да разберем разликата между H+, H и H2. Тоест водород плюс водород и H2. So if we look in this diagram, what I'm trying to explain here is that when you have when you look at the H plus, H and H2, hydrogen, as we know, is so as you can see, if you're all familiar with this periodic table, in the top left-hand corner, you have the hydrogen. This is the first element in the periodic table, H. Водород е първият елемент от тази таблица. So hydrogen, as we know, has basically one electron. Водород има един електрон And it has one proton. и един протон. So the proton is represented by the blue circle. Протона се представя от синята точка. And the electron is represented by the green cross on Електрона с зеленото хикче. the green cross on the red circle is the electron. Електрон е зеления хикс на червеното. So it's very important you understand the difference between H plus, H and H2. Много важно е да разберем разликата между H+, H и H2. So H, as we know here, has one proton and one electron. Значи H има един протон и един електрон. And as we know, proton has a positive charge. Протона има позитивен заряд. And the electron has a negative charge. Електрон има негативен заряд. So the negative and the positive cancel each other out. That's why hydrogen H is represented as H, or it could also be called H0. Или може да се казва H или H0. So H0 means that it has no charge. Значи H0 означава, че няма заряд. Because the proton and the negative electron cancel each other out. Защото протона и електрона са се унищожили. However, if we remove this electron, ако премахнем електрона, then we only have the proton left. тогава имаме само протон, който остава. So this proton is H+. Значи протона е H+. And it is this H+ which we are measuring when we measure pH. Значи това е H2, което мериме pH-то. So pH is not a measure of hydrogen, it's a measure of the protons. Значи pH-то не е мерка на водород, а на от протона. So when we now draw a graph,
of Защото P. We draw направим it, скала на водород, на pH-то. and we have now here pH. Това е скала на pH. What we are going to measure now is anything. This will be 1. Sorry, no, 0. Go back. So this is 0. And this is 14. Yeah. So if you have a pH which is low, Ако имаме ниско pH, pH-то е общо 14. and this is here. So what we're doing is we're measuring the concentration of protons. Значи мериме концентрацията на протони в момента. So concentration of protons versus pH, you have a high concentration of protons when the pH is low. Имаме висока концентрация на протони, когато pH-то е ниско, And you have a low concentration of protons when the pH is high. и ниска концентрация, когато pH-то е високо. So anything on this side will be called acid. Всичко от тази страна ще се каже, че е киселинно. And anything on this side will be called alkaline. Отдясно е алкално. And as we know with Kangen water, we have pHs of 9.5. Както знаем, в Канген водата е 9,5. And if you remember in the demo, if you look at the demos, you'll notice that the pH color is purple. И както знаете в презентацията, 9,5 е лилав цвят. And pH is of 2.5 usually is yellow. И обикновено на 2,5 киселината вода е жълт цвят. So basically what we're trying to say here is that when we measure the pH is actually a reflection of the proton concentration in the water. Значи това, което искам да кажем е, че pH-то е рефлектирането на измерването концентрацията на протони. The other thing we should mention is that when we talk about water, one of the things which we find is that if we write the equation for water, ако напишеме формулата на водата, H2O,
So what I've done here is I've drawn the equation of what is considered as the normal water. The normal water which you find anywhere in the world is usually H2O. Значи това е нормалната структура на водата, което написах H2O. And H2O will differentiate into H plus and OH minus. Това е H и OH-. Това е стандартната съставка на водата. Структура. Формула на водата. And with Kangen water, what happens is that the protons, when it goes through the machine, the protons end up on the acidic side and the OH minus ends up on the alkaline side. При Канген протона отива на негативната киселинната част. And the OH minus ends up on the other side. На другата, OH minus на позитивната. And what you get in Kangen water is you have OH minus and H2. OH minus и H2. Because the protons, when added to electrons, 2e, become H2. Протона, когато се добави с електрона, става 2e. So Kangen water is actually composed of OH minus and H2. Значи състава на Канген е формулата е OH минус и H2. This is the same as pH 9.5. Отговаря на pH 9,5. All the alkaline water will have this formula OH minus and H2. Значи всичките алкална вода има тази формула OH минус и H2. And H2 is two hydrogen atoms together. H2 е два атома водород заедно. And this H2 is called active hydrogen. And H2 се нарича активен водород. And this is the antioxidant property of Kangen water. Това е антиоксидантното свойство на Канген водата. So by understanding all this basic chemistry, which I apologize for, значи, ако да разбереме тази химия на структурата на Канген вода, you will understand the benefits of Kangen water. Ще разбереме структурата на Канген водата. So we know that if you have in the cell the pH, remember we said the pH of the blood is between 7.35 and 7.45. Да, значи ако имаме на кръвта 7,35 до 7,45. And if we look at the work of Otto Heinrich Warburg, he would say that any pH of 7.41 and above, cancer cells cannot grow. Ако си спомняме доктор Ото Хенри Варбук от презентацията, това което казва за алкална и киселинна среда. So by exposing yourself to Kangen water, it will push the pH up more towards the 7.41 and above. Значи, колкото повече приемаме Канген вода, ще бъдем над 7,45 и нагоре. Т.е. в алкална среда, не в киселина. So one of the benefits of having pH is when you remember we said the Kangen water is the most efficient transportation mechanism of fluid into the body, so we can alkalinize the body at the cellular level on all levels, on all cells. Значи Канген водата е най-мощната транспортационна система да пренася минерали, микроелементи, т.е. да поддържа на оптималния алкално-киселинен баланс. Now, some questions I usually get is that why is it if we drink the Kangen water that it doesn't neutralize the acid in the stomach? Много често има въпроси защо пиейки Канген вода не неутрализира киселинната вода в стомаха. Well, if you look at this graph here of proton concentration versus the pH, you will see
that at the pH 9.5, which is very alkaline, the actual concentration of protons is very low. Ако видим концентрацията в тази схема, ще видим, че е много ниска концентрацията на атоми в тази графика. So because the concentration is so low, защото концентрацията е много ниска, all you're doing is adding a small volume of protons to the stomach acid. Какво правим? Да слагаме още малко стойност на протон в стомашния сок, стомашната киселина. And if this was alkaline, for example, like ammonium hydroxide or oven cleaner or sodium hydroxide, this would have an impact on neutralizing the acid in the stomach. Това вече, ако беше като тези химикали, които сбори, тогава вече щеше да има резултат върху тази промяна. Because these liquids are caustic alkaline, but Kangen water is not caustic. Защото те са caustic alkaline, докато Канген водата не е caustic alkaline. So effectively what is happening, you are actually alkalinizing the cells within the stomach, but in the stomach you have the stomach, which is a receptacle, which is holding acid in the stomach, but not in the cells of the stomach. Значи, това не може да има разлика при нарушаване на pH-то на стомаха. В никакъв случай няма как да се получи от пиене на висока 9,5 канген вода. Okay, so we're going to move on from here and we're going to talk a bit more about at the cellular level the rest of the body. Ще говорим малко сега за клетъчното ниво в останалата част на тялото. But I hope this will give you an idea of what's happening at the cellular level in terms of alkalinity and antioxidant properties. Надявам се, че това ни е помогнало за всичко, което се случва на клетъчно ниво с антиоксидантните свойства на клетъчно ниво. Може да зададем един въпрос. Доктор Имран. Yes, please go ahead. Peter, yes, you can ask. What he's asking? A question. Yeah, go. What is the question? Аз ще го задам на български. Скоро ми зададаха този въпрос, аз не можах да отговоря. Има ли опасност да причиним на организма алкалоза? Dr. Imran, is any chance to cause to our body alkalosa? Well, what's this? I don't know exactly what does it mean. Alkalosa. So what he's saying is that in the body you have a condition known as alkalosis. Alkalosis. Alkalosis is when the blood pH goes above 7.45. Когато кръвта на pH-то мине под 7,45. But again, when you are alkalinizing this body, when you add над 7,45, над 7,45. You have to look at the concentration of the protons at the high pH. Тогава трябва да гледаме концентрацията на протони на високото pH. So what is happening is that in the blood you have a pH of 7.45, which is the highest pH. Anything above 7.45 will cause the body to become alkalosis. Значи всичко над 7,45 в кръвта може да предизвиква това състояние, тази диагноза. But again, if you look at this graph which I'm showing here, pH 9.5, you have very low concentration of proton. Но в тази графика имаме много ниска концентрация на протони. So when you add this pH water to the blood, you're only adding small volume of protons to already a very high concentration of protons in the blood. So you have here a lot of pH here in the blood. Imagine this is blood. Това е седно кръв. Имаме доста pH. So you already have maybe say 10,000. Може би имаме 10,000. What is 10,000? 10,000 protons. No, yes, okay. Units. Yes. Say 10,000 units of protons inside the blood here. Все едно имаме 10,000 юнита от протони в
all you're adding from the blood, all you're adding from the Kangen is maybe just 10 units. Това, което добавяме от Канген, са може би само 10 юнита. So is that a big difference? 10,000 and 10,000 and 10? Разликата е огромна, така че няма как да се получи. It's not much, so that's why the pH will not go up any higher, because this is not caustic. If there's caustic, then the pH will go higher, because the other factor that influences the pH is the chemical factor, which makes the pH, even though the pH is still this number, from a chemical perspective, it makes you ill. Which means, could you repeat this one more time, maybe? So you have this concept of caustic. Uh-huh. When you have caustic situation, it makes the body pH reflected as being very high, because the effects of the sodium. So, for example, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, these are very alkaline liquids. Тези химикали, които избори, са много алкални химикали, течности. So by being the influence of the sodium and the influence of the ammonium, when in the liquid, когато са в течността, will influence the blood pH to be even higher than normal, because of the caustic effects of the liquid. Костичният ефект на течността ще има влияние да го промени. And this will push the body into alkalosis at the chemical level. Това ще го направи на химическо ниво. But when you add a pH of 9.5 from Kangen water or 11.5 from Kangen water, но дори 11.5 и 9.5 Канген вода, ако се добави, this does not lead to the caustic effects, because this is just този caustic effect. Because all you're adding is just protons at a low concentration. Защото това е просто протони на ниска концентрация, няма как да се получи. And just adding protons at a low concentration is not enough to cause the body to go into alkalosis. Значи няма как да се получи да се случи това състояние на алкалоза. Петър, разбра ли го горе-долу? Да, разбрах, че когато ползваме тази Канген вода, нашата вода, няма такава опасност, защото броя, обема протони, които се добавят, не е значително. Много ниска концентрация, да. Всички други основи, силни основи, примерно като сода, каустик, както каза той, тогава вече могат да причинят такава алкалоза. Да, благодаря, доктор Имран. Dr. Imran, I have one question, if it's possible. Yeah, go on. What's he saying? All right, this is Brian Jurovsky. I would like to ask you something. Is it possible to explain a little bit more about why those chemicals they're making this alkalization of non-alkalization, alkalose, how they're saying in English, in the blood? What is the difference? Okay, for the protons, I got it. Everything is clear there. What those chemicals they have, because the bottled water, they're using this kind of chemical. That means drinking bottled water, it is exactly that you might get this alkalose in the blood, right? Yeah, but how much of the Kangen is getting into the blood? No. I'm not talking about the Kangen. I'm talking about all this bottled water that they're using chemicals to increase the pH. Yeah, but like I said, if the Kangen is not, majority of the Kangen water ends up where? It ends up intracellular. But when you drink these other waters, they're not going to end up intracellular. They're going to end up in the blood. That's why they have more effect. All right, I got it. All right. You got it? Yes. Okay, thank you much. And the other question that I have is about what you mentioned like 5 minutes ago. It was related that during the meal we can consume Kangen water, because for us, I believe for all of us, it was like a myth that
during the meal we should not take Kangen water exactly for this reason. Do not reduce the stomach acid. Actually, no. You can eat straight away. It's not going to make any major effect on the pH. Normal pH of the stomach is 0.5. So when you add the Kangen water, you're not making hardly any change because Когато се добавя канген вода, не се прави голяма промяна. You're talking about the after you during the you eat, you mean? Yes. During the meal, по време на храна, че можем да пием канген вода, защото преди това ние винаги всичко сме говорили, че половин час преди хранене спрете да пиете канген вода, след 2 часа след хранене пак почнете да пиете канген вода. So what is the truth about this? Yes. Dr. Imran. Sorry, Dr. Imran. I was just explaining something on Bulgarian for the rest of the auditory. Thank you. If you look at this graph here, which I'm showing you, look at the concentration of 0.5. This is the concentration of protons here. You see this high concentration of protons. This is how much protons you're going to have in your stomach, 0.5. Very, very, very high. Now, you're now going to add, if you look at this graph, you're now going to add this volume of protons to this. You see, this is very small. So this would here, if you imagine this now is, say, I give you arbitrary unit. This will be, say, let me write here, 1 million units. This is how much it's going to be. Not 1 billion units of protons. Това са 1 милиард юнита от протони. And now you're going to add 10 units. И сега добавяме само 10 юнита. Is 10 units and 100,000, 1 billion and 1 billion 10 much difference? Yes. Така че няма как да има промяна с такава. Hardly any difference between 1 billion and 1 billion and 10. Because when you add your Kangen 9.5, you're only adding 10 units to 1 billion. Значи, когато, so this is the example while we're eating is not going to affect any. It's not going to have any effect on the acid whatsoever. This is one of the reason why they tell you this is because when it comes to explaining this from the advisors from the Kangen, they will tell you this because this is a relative effect, not absolute. This is a relative complication. Значи, доктор Иман казва, че няма да има, не е опасно да има някаква промяна, ако се храниме, дори ако приемаме чаша канген, няма да промени pH-то, т.е. няма да има такъв ефект. They have to tell you this because they don't understand themselves about the product, because the alkalinity could be slightly caustic, because remember what I said, every water is different. Even though you have water from Bulgaria, or you have water from Japan, or you have water from India, all the water is different. If they have too much mineral inside the water, when it goes through the electrolysis process, it could be potentially caustic. Значи, тъй като водата е различна навсякъде, те искат да се презастраховат и затова ни съветват, че за всеки случай преди и след хранене 30-40 минути. Но е малка вероятността да има някакъв ефект. But if you understand the way I've explained here, then it will have no effect. If you drink the Kangen water and wait maybe 2 minutes or 1 minute and eat food, it's not going to have any effect on the water, effect on your eating. Ако пиеме 2 минути преди да ядеме плод, примерно няма да има абсолютно никакъв ефект. All right, yeah. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Okay, so from here, what we're going to do is I'm just going to try and wrap up now quickly. There's just a couple of other concepts I'd like to explain to you. You want to translate that? Още два концепта преди да приключиме ще сподели доктор Имран. So, as we said before, just to summarize, so we know that the Kangen water has antioxidant effect, alkaline effect, and microcluster, which means that the water penetrates the cells very effectively. Знаем, че има тези три свойства: антиоксидант, алкално и преструктуриране, че преминава през мембраната много ефективно на клетката. We've also talked about the body compartment in terms of intracellular, extracellular, and blood. Говорихме за кръвта, вътрешна и външна част на клетъчно ниво, извън клетъчно.
You can see the relationship now at the blood level and at the intracellular level, because blood pH, as I said, is tightly restricted, but not much, only 1/9 of the water you drink gets into the blood. Нали, връзката между кръвта и течностите в нашия организъм. But one thing I want to explain here to you before I go is what is happening at the blood level. So I'm just going to draw a small diagram here. Но сега ще ни покаже с кръвта какво се получава. Една диаграма. So this is the blood which I'm drawing here. Това ни е кръвта. And as we said before, that the pH is between... Както каза по-рано, pH-то на кръвта е 7,35 до 7,45. 7.35 and 7.45 pH in the blood. And what we have is we also have here, what are we doing? So we have bone. Тук имаме кост. We also have muscles. Имаме мускули. And we also have the individual cell Индивидуална of the клетка. body. And you have here a high concentration of potassium intracellular. На потасиум. You have a high concentration of sodium outside the cell. Тук висока концентрация извън клетката на. In the muscle you have concentration of magnesium. Магнезия. And you have here in the bone you have the calcium. В костите имаме калци. Now, these particular ions, sodium, potassium, magnesium, calcium, if we remember in periodic table, this here is от таблицата на елементите. sodium, magnesium, Sodium, magnesium, potassium. calcium и potassium. And these are called the alkaline metabolites. Това са алкалните елементи. So the alkaline elements or alkaline metabolites, what happen if when we eat food, Поедеме храна, we have a lot of, for example, bread, flour, all man-made хляб, food, брашно, they will push the pH this way towards 7.35. те ще го So when we eat по food, посока 7,35, ако ядеме хляб. so when we eat acidic foods, Ако ядеме киселинна храна, when we eat acidic foods, it pushes the pH down to 7.35. Ива на долната граница до 7,35. And as we know from Otto Heinrich Warburg experiments, low pH means high probability of cancer. Но ниско pH, киселинна среда води до рак. Because cancer cells require low pH and also low oxygen. Защото раковите клетки са вследствие на ниско pH и малко кислород. In other words, high acid, low oxygen means more cancer. Много киселини и малко кислород, по-голям шанс за ракови клетки. So when we have this problem here of blood pH being low, the blood pH is going to try to come closer to between these numbers. Но разликата е малка, той ще пробва да се върне пак към горната граница. So what will happen is the calcium will come from the bone. Калция обаче идва от костите. Magnesium will come from the muscle. Магнезия ще дойде от мускулите. Potassium will come from the intracellular. От клетъчното ядро. And the sodium will come from extracellular. Sodium from extra. All of these metabolites, sodium, potassium, calcium, magnesium, will try to bring the pH between 7.35 and 7.45. Всички тези елементи заедно ще се опитат да го вдигнат pH-то. But if we drink our Kangen water, 9.5, ако пиеме нашата 9,5 канген вода, then all of these potassium, all of these тези елементи metabolites will go back. ще се върнат обратното. Magnesium will go back to the muscles. Магнезия ще се върне пак към мускулите. Calcium will go back to the bones.
And the potassium will go back to the Потасиум cells. пак в клетките, And the sodium will go back to the extracellular содиум space. пак в екстрацелия. So this is the benefit of drinking ionized Kangen water. By doing that, the blood pH will then become normal, and these will return back to their normal cells. Те ще се върнат обратното и pH-то ни ще е нормално. And when you return back, then all of these particular areas like the bone, the muscle, the cells, they will become less prone to cancer because they have normal pHs as well. И ще се нормализира съответно и pH-то на тези органи. So I hope that gives you an idea of what is happening at the cellular level with Kangen and how it is beneficial. And I invite you to ask questions. Надявам се, че беше полезно и ако искаме сега да зададем въпроси на доктор Имран. So that ends the presentation. Това свършва презентацията. Dr. Imran, any advice from your side regarding drinking 11.5? So 11.5 is normally a pH very high. It is really only beneficial for patients who are suspected of having cancer, or if you're feeling very ill. For example, if you have like flu-like symptoms or anything that involves any pathogenic cause, then yes, I would recommend you drink the Kangen 11.5, but only up to as much as it says. So you can take up to maybe 4 liters in a day. For cancer patients, they say that you should be drinking as much as that, because then you're basically flushing out the body, detoxifying. All of these things are going to benefit you from the cancer level. So yes. Значи за 11,5 водата, казва доктор Имран. По принцип само хора с онкопроблеми, но трябва да се консултираме с лекар. Все пак никъде не пише, че тази вода се пие. Знаете, бъдете внимателни по принцип и да я препоръчвате, нали, с някакви обещания за лечение специално. Относно това, да. Доктор Имран, sorry, just to repeat, that my understanding was correct. You mentioned that for people with the cancer, they can drink 3 liters of 11.5. Up to 3 liters. They say up to 4 actually. If you read the book if you read the book called Killing Cancer Not People by Robert Wright, they suggest 1 gallon, which American gallon is about 4.25 liters. All right, 11.5. Yes. Okay. Fantastic. To be honest, I heard very, very interesting things by yourself. Thank you very much. Appreciate it. Much appreciated. Thank you so much. Any other questions? Други въпроси? Аз искам да задам един въпрос. Sorry, can we ask that in English? Yes. Hi. So I just want to ask about 3 types of pills that we are taking, and we have been drinking Kangen water for 2 years now. So one of the pills is for high blood pressure. The other one is just an aspirin for the heart because the person has a bypass. And then the last one is for their high cholesterol. So I just wondered, how is the Kangen water working with those medicaments and treatments? Should it be increasing the blood pressure because the patient believes that it actually does? Thank you. Okay, so I understand for the question you are taking 3 different pills. One is aspirin. Now, aspirin is a salicylate. Now, when you drink these medication, or when you take this medication, they should be taken with Kangen 7.0, which is the neutral water. Or clean water, as it's described in the green button. The reason you do this is because when you take these medications are made in laboratory with the understanding that you are going to take it with normal pH water. Because what happens is if the drug gets mixed with alkaline or acid, then it is going to change the drug itself. It will make the drug turn into active form in the mouth.
Okay. So don't do like one of my friends did. He took aspirin with Coca-Cola, and the aspirin he become more acidic in the stomach and then burn the inside of his esophagus. Yeah. So always when you take medication, you should always take the medication with pH of clean water. Yeah. This is the only incidence which you would do that one. Yeah, yeah, thank you very much. I just wanted to say that we are actually doing that 7.0 pH, but it's just we are afraid that the blood pressure is going up, and it's not I'm not saying it's the Kangen water, but I'm just looking for a reasonable explanation, or is it just the very drug that's messed up, and in a good collaboration with the Kangen water. Okay, so in answer to the question from the Kangen water point of view, it is very unlikely that the Kangen water is having any influence on certainly causing the blood pressure to go up. If anything, Kangen water causes the blood pressure to go down. Yeah. So really the majority of the reason is probably because of the medication. However, now I'm going to put on my naturopathic and medical hat, and I will say to you, first and foremost, you need to find out why the blood pressure is going up. Значи трябва да разберем първо защо кръвната захар се покачва. Защото по принцип Канген водата не е типично да с каквото и взаимодействие да е Канген водата, с какъвто и медикамент да е, не е типично за Канген водата да предизвика някакъв негативен ефект. За случая, в който питаме за нашия въпрос, дали медикаментите, които вземаме по някакъв начин се повлияват от приема на Канген вода, защото кръвното продължава да се покачва, пък са изписани от доктор. Доктор обяснява всъщност, че няма такъв вариант, просто не е типично за Канген водата. Тоест в случая на Иван, нали, като пациент явно има някакъв друг проблем, заради който не взаимодействат въпросните лекарства, но при всеки случай не е Канген водата, защото човека потвърди, че трябва да е с 7.0 pH, което ние правим, затова и се пошегува, че не е хубаво да пием аспирин с Кока-Кола. Това е до момента. Thank you very much. Yeah, so as I was saying, when it comes to blood pressure, you need to understand why blood pressure has gone high. And there are many, many different reasons for why the blood pressure goes high. One of the problems is in medical profession, nobody looks at the reason behind why the blood pressure is high. All they do is pump you full of drug to bring the blood pressure down because they're worried you're going to get stroke. Значи по принцип, по принцип, когато има някакъв проблем с кръвната захар и покачването на налягането, масова грешка, когато докторите допускат, въобще в световен мащаб, не се заемат да проучат откъде идва проблема с повишеното кръвно налягане. Заемат се с това да оправят проблема, съответно се изписва някакъв медикамент, който да го регулира. Това обаче не винаги е благоприятно, което е и случая тук, защото Иван приема хапчета, но всъщност кръвното му продължава да си е високо и човека обяснява, доктора обяснява всъщност, че трябва да се започне от проблема и да се разбере откъде идва, след това чак да се лекува, било то с медикамент или водата или каквото и да е друго взаимодействие. Thank you. I mean, just to say a little bit more about blood pressure. If I give you an example, supposing you're driving a car. Ако ви дам пример, представете се, че карате кола. You're driving a car up the hill. Нагоре по хълм. So when you drive up the hill, you can't get over the hill. The car is not able to go over the hill. So изкачвате се, обаче не може да стигнете върха на самия хълм, просто колата няма този капацитет. So you call 10 of your friends to come and push car uphill. И викате 10 приятеля да се качат на този хълм и да бутат с вас нагоре. So everybody pushing hard up the hill, so the pressure is going up. Всеки бута толкова здраво, че самата сила, ускорението се повишава, естествено. Now I'm going to go inside the car and I'm going to put my foot on brake. Сега обаче аз ще се кача в колата и ще сложа педала на газта. This is what the doctor is giving you, blood pressure pill, giving you a blood pressure to brake the car, and then everybody, all that energy going nowhere. Извинявам се, ще сложа крака на педала, на спирачката и когато натисна цялото това напрежение, ще ескалира от тази сила и това, което ще случи с колата е, тя ще щупи. Imagine how your friends are going to feel when they find out they're pushing this car and you're putting foot on brake. Представете се как биха се почувствали приятелите ви, ако осъзнаят в този момент, че са дошли да ви помагат и те бутат нагоре, а вие също натискате спирачката.
So this is the exact scenario of where your body, in its infinite wisdom, increasing the blood pressure to get over a problem which you're taking blood pressure pill for. Ето това е същинския натурален сценарий, метафорично казвам, който се случва и с вашето кръвно налягане. Тялото повишава кръвното налягане, защото си има някаква причина. По този начин то се справя само и се преборва с някакъв проблем. So it is likely that even though you're taking blood pressure pill, your body knows better and is pushing the blood pressure even higher because you're opposing what the body wants to do. И в този случай затова и тялото продължава да я повишава кръвната захар. Не захар. Да, налягане, просто защото то си знае. So until you find out the cause, the underlying cause, this problem will keep perpetuating. Докато не откриете какъв е източника и къде точно е вашия проблем, това ще продължи да се случва като процес, защото просто тялото натурално е устроено да си реагира по този начин. Тоест, то ви дава знак, но това, че се покачва, всъщност, може би, от което разбирам аз, това вече не е превод, е, че може би високото кръвно налягане до известна степен е нещо положително. My advice to you would be to stop all the medication, blood pressure pill, aspirin, cholesterol for maybe 1 or 2 weeks. And change and see how the body comes back to normal. Според мен най-добре е да забавите темповете с лекарствата и просто да спрете дори аспирина, дори другите лекарства, особено пък за холестерол, просто за 2 седмици, да продължите с водата, за да видите всъщност как ще реагира тялото ви на това. Имам 4 байпаса и заради пия аспирина, ако ще стане. Just another additional question, apologies. The patient, they have like 4 bypass, like an operation. And that's why they're taking the aspirin intake, and they're afraid what might happen if they just cut down on the aspirin. Yeah, I was going to say that because I don't know much about the case, I need to know a bit more. I need to know the age. I need to know what medication they've had. I need to know the history. So yeah, obviously, you know, I mean, I only gave that advice because usually there's no harm in doing that for maybe 2-3 days, coming off everything just for a short period of time and starting again. Yeah. Значи за случаи като този доктор има нужда да се запознае с досието на пациента, да разбере какви лекарства и медикаменти е приемал до момента, каква е цялостната история, но по принцип, нали, като всеобщо, като препоръка, да смело може да каже, че за 2-3 дни да спреш медикаментите няма да стане нищо фатално, просто като един експеримент. Това е най-безобидната форма. Thank you very much. But what I would say is that what you can do instead, if you're worried about your blood, is there is one natural substance called hawthorn, Hawthorne, hawthorn. This is very good for keeping the blood from preventing from clotting. It helps to, and the other one is yarrow. There is one called yarrow. In English, we call yarrow, and the other one is hawthorn. These are very good natural substances which don't have the side effects of the aspirin and will help the blood to remain non-clotting. Окей, значи доктора току-що спомена за 2 медикамента, които са на... Не съм сигурна дали билкова основа, но са абсолютно безвредни, които биха могли да бъдат много добър заместител на аспирина. Това съветва, който има проблеми от такова естество, да ги използва. Sorry, doctor, could you please type that for us on the chatbot or just spell it for me now? Thank you so much. Already done. Това в чата са имената на 2 медикамента, които могат да заменят аспирин. Напълно безобидно, защото не са блъскани с химии. So these will help to reduce preventing the blood from coagulating. But the other thing I would suggest to you is try to come off the statin. A very controversial thing I'm saying, and a lot of doctors in the world would probably shoot me on sight if I said, but the fact is that the statin is not the best way of looking at this, because statin, although it does help to reduce the cholesterol production, in the long term, they're showing people who on cholesterol will still get problems. So cholesterol is a natural substance produced in your liver, which your body needs to help to define the vessels in the body, or to maintain the integrity of the strength of the fibers in the blood vessel,
requires cholesterol. And when you do this, yeah. Sorry. Значи холестерола всъщност той е отново, нали, както с кръвното налягане, начин на тялото да се справи с нещо, овладявайки токсините и въобще фибрите в тялото ни. Може би звучи малко противоречиво това, което казва доктора, но не можах само да разбера там за един елемент, за който казва, че всъщност съветва също да се приема, защото не можах да хвана всичко, което обяснява. Така че ако някой е разбрал, ако може да повтори или да преведе. So, for example, if you had a stroke because of bleeding, because of damage to blood vessel, the drug they're going to give you is exactly the same as cholesterol. It is the pharmaceutical equivalent, which is called prednisolone. So this shows you how everything medical from the pharmaceutical industry can be seeming problematic. So in the short term is good, but in long term no good. Значи, просто в фармацевтичната индустрия има доста противоречия, честно казано. Един медикамент, който се използва за едно нещо, може да се използва и за друго нещо. И точно в това е, нали, всъщност, в това е иронията, защото ако примерно получите удар и вследствие на него получите кръвоизлив, това, което ще ви изпишат в болницата, е също, което биха ви изписали за холестерол. И от научна гледна точка той това казва, че е противоречието за това, от което разбирам аз от казаното. Е хубаво да се стремим да подбираме добре медикаментите и ако имаме съмнение за някой от тях, да проверяваме, а не насляпо да приемаме всичко, което ни се дава, защото някой спомена в чата, всъщност, че и от аспирин до аспирин има разлика, така че... So when you look at these kind of problems, you have to look at this holistically. And in naturopathy, this is what we try to do. There are many different reasons for why cholesterol goes up in the body. One of the main reasons is because the integrity of the vessels has been damaged because of food like, for example, chlorine, fluorides. These things damage the inside of the vessel, and the cholesterol will migrate to that part of the body to maintain the integrity of the blood vessel. And by taking the statin, you're reducing that, and you're making yourself more prone to these kind of these problems. Значи най-често в храната и това, което приемаме, се крият проблемите с холестерола, просто защото тия кръвонасядания, всъщност, то е като, да, бягаме на български, но да, нали, не винаги просто тялото успява да се преборва с цялото това нещо, затова вече тогава се прилага и някакъв вид медикамент, този, който той спомена, той мисля, че го описа. Просто за да не се нарушат по някакъв начин тия кръвни blood vessels. So my advice would be that you take, for example, antioxidants. So antioxidants would be like blueberries, strawberries, Kangen water as well has good antioxidant. So one of the biggest travesties in medicine is this notion that the statin for high cholesterol. Yes, cholesterol is high when in some patients. Yes, it is also attributed to blood clot, but we need to look at this differently. It's important to try to find a way of prevention rather than trying to prevent cholesterol, stopping the cholesterol. You have to take antioxidants that will help to prevent damage. And the other thing is taking hawthorn to thin the blood or to prevent the blood from clotting. These things will help in the long term. Значи, най-добре е вместо да се опитваме да решим проблемите с каквито и да било медикаменти, да се опитаме да направим така, че изобщо не се стига до тях. Затова доктора препоръчва приема на много антиоксиданти. За пример даде, например, боровинките. Дори, нали, и канген водата в своите функции с нужното pH може да бъде антиоксидант. Когато статина стане прекалено висок, затова и той препоръчва този медикамент Hawthorne, който е HAWTHORN, което написа той, да се приема, но преди да се стигне до приема на този медикамент, той просто съветва, ако може сами да контролираме това нещо, просто за да не се стига до там. Тоест, мисълта на доктора е, че винаги може да направим така, че да живеем една идея по-здравословно, да се грижим за себе си, за да не се стига до вариант, в който вече търсим отчаяно
доктори и медикаменти, защото, както вече споменахме, самите медикаменти могат да се противоречат и това е цялата ирония на медицината. Нали? Затова този доктор залага на по-така изпипани, проучени биопродукти. But what I was saying in defense of the medical profession is that unfortunately, because we live in a society where people want results yesterday, and because medicine and because the medical profession rely on these tools are effective. But the question is, are they effective in the long term? And the answer is that eventually nature will get its way. If your body's cholesterol is going to go up, it's going to go up. No matter how much statin you pump in, the body will produce more and more because the body knows better. You have to respect the body for its own physiological tendencies to what it needs. And if we don't work with the body and we work against the body, yes, you might buy the person more time. But unfortunately, we live in a society like this. People want more time. So this is why you have to stick to these. Or if you can find alternative, go and speak to your local naturopathic person, and they will be able to advise you what is the best treatment or medications to take in alternative to these chemical-based drugs. Значи проблема на съвременното общество е, че хората са забързани в абсолютно всичко и те искат резултати с крайен срок вчера. За това и се търсят толкова скоростни решения на проблема. Но доктора смята, че когато кръвното налягане се повишава, ние не можем да направим нищо, за да го спрем. То се повишава, защото тялото иска да каже нещо. Не е хубаво да се избързва и да се приемат прекалено много медикаменти. Той съветва, че ако имате някакви опасения за високо кръвно налягане, би било по-ефективно да отидете до локалната аптека или до някой знахар или човек, който се занимава с лекарства, просто да го попитате какво би било добър заместител и винаги да избирате, като ви се изпише продукт, лекарство, абсолютно винаги да му търсите заместител и да се стремите да приемате заместителя. Тоест, идеята тук е, ако ви напишат рецепта, да я проверите какво друго може да вземете, за да заместите този продукт и да се възползвате от него отново при кръвното налягане. Е важно да има баланс, а не толкова да се излекува и премахне веднага. Просто защото тялото не реагира толкова бързо и ако кръвното налягане се покачва, то това по-скоро е за нещо хубаво. Thank you. I mean, certainly what I was going to say is Kangen water will help, for example, Kangen water will put you in the right direction in terms of what to put in your body, but then you have to make these also changes in terms of your medication and your food and everything else. Yeah. Can you just, probably just sum it up with regards to the blood pressure, right? From what I understand, it's just we don't need to rush it. We'll need to trust our bodies. And if it's going up, then it's just going up. There's nothing we can do. But if you're taking anything, we should always find a good replacement, seek for additional advice, and not to trust the pharmacies and that industry in general. If we can sum it up for the group, I mean, just to translate the conclusion for them. And thank you so much for your time answering all of that. No, anytime. Yeah, I mean, like I said, for blood pressure and these kind of things, you have to try to look at the body in a different way. When the body decides the blood pressure is high, we shouldn't say, oh, it doesn't look good on my machine. This is what doctor says. Doctor says blood pressure high, no good. You need to prevent this one. If the doctor sees that the cholesterol is high, cholesterol is high, we need to stop that one. You see, the first question we should ask is why? Why is the blood pressure going up? Why is the cholesterol going up? If we understand why the body needs it, we need to negotiate with the body. It's like a baby. If baby says, what are you going to do? Keep making noise. You're not going to, some people might go and put something around the baby's mouth and stop it from making noise, but this is not the way. This is not. This is not a civilized way of doing it. You have to question. You have to ask. You have to negotiate. So usually, the things that can cause blood pressure to go high is maybe there could be a problem in the kidney. Another reason why, and again, you may not hear about this, is because of a virus. Many of the pathologies that go on inside people's body, believe it or not, is because of viruses, because of pathogens, parasites, bacteria. These are the main causes of majority of the problems in the body.
And a lot of people don't realize that these things need to be addressed. Viruses actually are good for you. It is the way that the body requires to make evolutionary changes. So why virus would appear in the blood vessels is because of the food we're eating, the drinks that we're drinking. We need to think more healthily. If we change these ways and also gear towards Kangen. You see, Kangen water is very good in the medical profession, is very good across the board. But with this one, if you're going to employ this in your body, then you need to start making other changes as well. So you need to start changing, for example, toothpaste. No more chloride in toothpaste. Don't take, sorry, fluoride in toothpaste. Chloride in the water, microwave foods, plastics, all of these things, you need to start removing these things one by one. And if you follow this regime, then you'll see all the benefits working together. Okay. Sorry, I think you dropped out for a while and I lost you, but I can just translate for the group whatever I... Yeah, please do. Hi, sorry, so it dropped out, and if you don't mind, I would just like to translate everything that I've heard so far. Yes, please, go ahead. Yeah, so, така, значи доктора казва, че когато имаме проблем с кръвното налягане или холестерола, ние отиваме на доктор и той ни казва, високо е, това е проблем. Да, ама не. Това по принцип не би трябвало да е проблем. Ние трябва да се научим да преговаряме с тялото си. Този пример може да се го използваме като един пример с едно плачещо бебе през нощта. Някои родители биха отишли и биха му запушили устата, други родители биха отишли при детето и биха се опитали да го успокоят. Това се и случва и с нашия холестерол и високо кръвно налягане. Истината е, че много често пъти проблема с холестерол и високото кръвно налягане всъщност идва от бъбреците или от някакъв изкаран вирус или от някаква бактерия, които най-често се намират в храната. Тоест, какво се оказва, че може да си помогнем сами. Ако се храним здравословно, следим какво точно ядем и се грижим и за хигиената си, и за здравословния си начин на живот, можем сами да избегнем и холестерола, и високото кръвно налягане. Но, пак повтарям, и доктора го подчерта, най-добре е да слушаме тялото си и да си колаборираме с него, а не да бързаме да слушаме доктор, който ни каза високо е, ето ти една камара хапчета. Защото това никога не е по-ефективният вариант. One of the other things I wanted to add was, would any of you be interested in knowing how you can avoid being affected by COVID? Дали, всъщност от известно време си мислех дали да споделя с вас как бихте могли да избегнете коронавируса. Интересува ли ви, за да чуете? Type in the box 1 if you're interested. Oh yeah, they'll start. Yeah, there is one, and yes, so I think we're all in that together. You can go on, doctor. So the reason what you have to realize is that COVID-19 is a virus, as you know. Това, което трябва да разберете е, че COVID-19 си е просто вирус, ама вие това вече го знаете. And as I said to you just now, all viruses are good. Пак ще се повторя, всички вируси всъщност са добри и полезни за вас, колкото и странно да звучи това. So the question is, why are people dying? Въпросът е обаче, защо умират хората? People are not dying because of the COVID, people are dying because of something else. Хората не умират заради COVID, те умират заради нещо друго. Породено от нещо друго. What is actually happening is the virus knocks out the immune system. Това, което се случва е, че всъщност вируса просто той прецаква имунната система. And like a shield around the body, when the immune system gets knocked out, then the body becomes prone to other problems. Значи това е като един защитен щит. Представете си го така, имунната система на човешкия организъм. Тоест, когато го няма, вие не сте защитени. А това, което прави COVID-19, то унищожава имунната ви система, съответно оттам нататък всичко, което ви напада и ви се случва като болест или какъвто и да било друг проблем, всъщност това е поводът да не може да бъде избегнат. Вие нямате имунна система. Всъщност това атакува COVID, а не конкретно някакво друго ваше заболяване. And the main problem with the COVID is actually parasite.
Проблема с COVID всъщност е, че той е паразит. If you take medication for parasite, then you're less likely to experience the sinister effects of COVID. Ако по принцип си приемате медикаменти, които по някакъв начин да неутрализират паразитите в човешкото тяло, то тогава вие сте по-малко изложен на риск въобще да хванете самия COVID, защото тялото вече се е изградило една стена срещу тези паразити и паразит като COVID не може да повлияе на имунната система, която е станала по-силна. Exactly 1 year ago, on the 16th of April 2020, I gave a lecture like this to the English-speaking community, and I mentioned if you take a drug called Ovex, which I have typed in the box, then you will reduce your chances of getting the sinister effects or dying of COVID. And it is also known, and then in November of this year, American Congress, one of the doctors went to American Congress and he said that he discovered that this drug called ivermectin is helping to prevent patients from dying. And ivermectin and Ovex is the same. Окей, значи точно преди една година на 16 април 2020 доктора е изнасял лекция по тази тема. Точно за тези медикаменти, които са противопаразитни, които човек приема на някакъв определен период от време или периодично, както казваме, за да превентира въобще допускането на паразити в човешкия организъм. Всъщност има такъв медикамент, който се казва Ovex, той го написа, и това е такъв тип медикамент, който е противопаразитен. Хора, които го приемат често или на определен период от време с малки почивки, всъщност шансовете им да хванат COVID са много по-малки. И това твърдение, тази лекция на доктора, всъщност се затвърдява през ноември месец 2020 година, когато друг негов колега учен отново изнася такъв семинар и потвърждава, че друг медикамент, който се казва иверместин, който той го е написал, всъщност е като Ovex, т.е. отново е противопаразитен, т.е. нали, вече теорията е потвърдена от двама учени. Т.е. ако приемаме противопаразитни медикаменти, по принцип, както примерно пием витамин, то тогава може въобще да не бъдем застигнати от COVID. Dr. Imran, sorry to interrupt you. If you don't mind, could you say a little bit more what is exactly this Ovex and ivermectin? За българите, I'm sorry, just to translate in Bulgarian. Бих искал да питам повече дали може да обясни точно какво Ovex and ivermectin е като съставка, какво лекарство, какъв е продукт. Sorry, please go ahead, thank you. So if you look in the box, I've just typed in Bulgarian what you should look for. Yeah, thank you. Yeah. So you're very good with Bulgarian. No, this is Google. Thank you very much. But you appreciate it. So what you need to find is basically an you go to your chemist and ask for what you would take for worms. This they give to children. So if it's safe for children, it is going to be safe for you as well. Това е лекарство за глисти, това е което изписват на децата. Ако за децата го изписват и за тях е безопасно, то тогава е окей за вас. Нали? Това е важи и за всяко друго лекарство по принцип. So so I would say that, and also carry on drinking the Kangen 9.5. I mean, these things are going to help you together. It's going to, and again, with this anti-parasitic drug, you only take one now and one in 5 weeks. Because why in 5 weeks? Because the eggs, which the worms make when they do the things, they're going to hatch in 5 weeks. So you take one now, one in 5 weeks, and then after half a year, 6 months, again you repeat one, and then 1 5 weeks left. That's all you have to do each year, and you will prevent yourself from having the effects of COVID. Значи, това, което съветва доктора е тези антипаразитни лекарства просто да отидете в местната аптека и да помолите аптекаря да ви обслужи с такива. Би трябвало да се изписват без някаква рецепта, но има определен начин, по който се приемат, което е от 1 до 5 седмици. Тоест, ако сега вземете едно хапче, трябва да го вземете отново след 5 седмици, защото това е периода за размножаване на глистите, т.е. отнема им 5 седмици, за да произведат своите яйца. След като вземете и второто хапче след 5 седмици, на 5-та седмица,
трябва да следете една 6-месечна почивка и след това отново да повторите, т.е. на 6-я вече, на 7-я месец, пак вземате едно хапче и след това изчаквате пак 5 седмици, пак го вземате и така може да си го приемате редовно, но се пият по специално предназначение, точно заради образованието на яйцата и размножителния период. Но доктора смята, че ако го приемате това нещо и ви стане като примерно начин на живот, шансовете да се разболеете от COVID просто ще бъдат вече нищожни. Защото организма, което той по-рано спомена, вече изгражда тази защитната стена и просто имунната система става все по-силна. Това е. Okay, any questions or, I mean, we covered a lot there, so if there are any more questions, I'm happy to take them now, if you want. I have one fast question. Yes, May I ask? Please do, please do. Може само да ме преведе въпроса, че моят английски не е толкова... Да, питайте на български, няма проблем. Да, мерси много. От скоро време имам К8 и нещо като стана сутрин си мия лицето и ръцете с бюти вода и забелязах, че самата кожа на ръцете ми става много суха и се напуква и започва да кърви, особено към кокалчета. Това се получи вече 2 пъти. И сега пак се получава и в смисъл това означава да спра бюти водата ли? На какъв период от време се получава това? Всеки ден ли като го правите? Или? Не, примерно взимам крем за ръце, оправя ми се кожата, почвам пак с бюти водата и примерно след няколко ден усещам как почва да ми става суха самата кожа. И така примерно да, нещо от сорта. И не знам сега, от бюти водата няма силно, вече 2-ри път ми се получава. Okay, so back to the question. Nicola has been taking the K8 for a while now, but he complains for a very extremely dry skin. He also mentioned that he's doing his face and hands with the beauty water, with the relevant pH. But it has happened already like 2 times where the skin is so dry that it would actually start cracking where the bone is on the hands and it would start bleeding as well. And he cannot find a reasonable explanation behind that because he said that it happened twice. When the second time he also used the hand cream and then decided to treat it with the beauty water, and then again it's just his skin collapsed. So he's wondering why that might be. Should it be the Kangen water again, or should it be something else? Само да добавя също, примерно като стана сутрин и си измия лицето с бюти вода и си мия ръцете с бюти вода и течен сапун. И после пак си измиям хубаво ръцете с бюти вода. Да не биде от течния сапун в комбинация с бюти водата. So he might be overdosing a little bit here because first he would wash his hands with the beauty water, then he would use the washing liquid, and then once again he'll wash with the beauty water. So he is just wondering if he might be overdosing the beauty water and if that's some side reaction or could it be anything else? So that's the question. What does he do for job? So какво работиш? Имам сервис за електроника, оправяме телефони, лаптопи, компютри. So he's like a maintenance, he's like a technician, he's dealing with smartphones, technology, just different devices that he's fixing, like electronics and stuff like that. And does he have to wear gloves? Like No. No, he's not wearing when I'm using gloves, my hands become dry, but in my job now I don't use gloves. And any cream or anything to clean, wash, any this thing. So in the job, does he use any cream or anything like that when he handles anything? Any chemicals? No, I don't use chemicals. Okay. Дали, значи до момента го пита какво работи
каква е професията, нали, за да разбере с какво точно се заминава, дали използва ръкавици, докато работи това нещо, и вече след като установихме, че не използва, го попита дали случайно работи с някакви много тежки химикали, защото все пак става въпрос за електроника, пък доколкото знам, смартфоните имат някакво излъчване. Мисълта на доктора е да не би да е от самата работа, а не толкова от самата вода, по-скоро. So I think basically one of the possible reasons why is because I mean, I don't know in Bulgaria if you have I wouldn't have thought you have dry climate or cold if the weather is too cold or other things. These can So also it's like it's just very extreme. So the winters could be very harsh and cold, and then the summer could be very boiling hot. So we actually have 4 seasons, but it's not like it's cold all the time. It's just balanced, to be honest, and our bodies are used to that. And I'm not sure if Nicola is in Bulgaria. Nicola, ти България ли си? Yes, I'm in Bulgaria. Доктора пита дали имаме някакви екстремни промени в температурите и дали зимата ни е много тежка. Аз обяснявам, че имаме 4 сезона и е балансирано, т.е. нашите тела са на хората, които живеят в България, са свикнали, нали, с това нещо. Добре е при нас. I mean, certainly in very cold weather, you can expect to find temperature relating changes, and it can cause skin to become very dry. But what I was going to say is that with regard to the Kangen water, it could also be maybe the water. It might be that there's, I mean, do you have any pre-filters in your system? Like No, I don't have. So if you don't have pre-filters, then there's a possibility that the fluoride is there, and these are things that you might need to check because, and again, as I said, the source of water is different everywhere. So in Bulgaria, I'm not sure. I would have thought the water is pretty good, but well, we have springs. To be honest, we have springs. We have filter water. There's a lot of mineral water producers and spring water producers. So I would say good in Bulgaria. Like the water in Bulgaria is not that bad. It's not like tap water in the UK. No. I just need to check. Никола, ти къде живееш? Кое населено място в България? В Пазарджик, на 30 Какво ли ви е км. водата там? Ми направих изследване на водата, което показва, че така много голям анализ показва, че водата е добра, даже чешмяната. Okay. Това се интересуваше доктора по принцип, защото той повтори по-рано в дискусията, че има много голямо значение откъде идва водата. Тоест, ако е водата в Япония и я транслираме с Канген Water, ще получава една вода, и когато водата идва примерно от Великобритания и я минем с Канген машината, се получава пак друга вода. Тоест, качеството на първоизточната вода е много важно. So Dr. Nicola just mentioned that he actually estimated the water, like he tested the water. He's from a town called Pazardzhik. It's a Bulgarian one, so he's currently living there. And his estimation is that the water is actually pretty good. So that's like an analysis. So it's confirmed that the water is good. So my assumption is after we translate that with the, well, actually when we convert it to a Kangen water, should be a decent water to be washing your hands and face, for example. Probably. But is the water hard or not much calcium, magnesium in the water? Твърда ли е водата с много калци и магнезий или? Водата беше твърда, но си взех апарат, който е против варовик. Okay, so вече е мек. Okay, so he says that the water is typically very hard, but he's got that device to convert the water into something else. Not sure how to translate it in English, I'm sorry, but it shouldn't be that hard is the point. So he has a water softener in his system? Yes. Yes. The special device which make the water soft. Very good. So if you're using that, that's fine, because the way you can tell is that if you have the ionized water, the water should have no white dots inside the water. Значи, ако водата ви е ионизирана, не би трябвало да има бели малки точици в консистенцията на водата, ако сте забелязали. Да, няма. Няма. So he confirmed that he won't see that process, probably because that device is doing a great job. Yeah. Small white pieces, yeah? Yeah, you don't have, or you do have. No, I don't have. Or on the inside of the glass, it forms a very
sort of blurred, dull effect inside the glass. You need something like cider vinegar to clean all of that. Или пък водата обикновената, когато е кофти вода, остава едни такива следи, когато дори като миете чашата, може да ги забележите. Песъчливост, която може да бъде премахната примерно само с ябълков оцет. Ако това нещо не го забелязвате, значи водата ви е добра. So yeah, so therefore if the water is soft, then then that should be good internally, but then topically when you apply, that could also be because one of the problems with soft water is that you can't wash the soap completely off. Значи проблема с много меката вода е, че тя няма тази способност да отмива толкова добре течности, като примерно сапун, течен сапун. And if the soap is too acidic, then that almost certainly could lead to why the skin might be feeling more dry. So it could be an imbalance in that respect. So if the water isn't hard enough, then because remember the hard water has more calcium, magnesium, and as we saw in the thing, the calcium, magnesium are the alkaline metabolites, so they will have more of an alkaline effect. Значи, Никола, това, което може да се е случило с теб, след като си закупил това устройство, просто си направил водата прекалено мека, което би било проблем, за да я отмие, когато използваш някакъв течен сапун, който има някаква друга химия в него. Съответно, твърдата вода има повече калци и магнези. Това са неща, които липсват при меката вода. И когато ти изнежваш ръката първо с бюти вода, после с сапун, после пак с бюти вода, но твоята бюти вода, преди да стане бюти вода, ти си я направил с друга машина мека вода, т.е. ти изнежваш ръката и я лишаваш от това, което тя всъщност има нужда, което е малко по-hard water. Така че това е това, което се е случило. Просто може би си прекалено старателен, аз така го разбирам. Това се получи преди да имам този апарат за омекотяване на водата. Извинявай, какво? какво? Да питам нещо. Извинявайте, може ли да питам нещо? Това се получи преди да имам този апарат за премахване на варовик. Oh, doctor, so just sorry, it's a misunderstanding of ours, but Nicola just confirmed that actually this has happened before he's got the device to filter the water and just soften the water. So sorry, I just got confused, but it seems like probably he thinks that it might not be that device, or I'm not sure what the case is, but people in the group believe that it's just probably is the hand wash, the one that he's using. Yeah, maybe. Could be. That's what the group agrees on. So might be reasonable just to consider that as well in those circumstances. I mean, what you can do is try to find hypoallergenic or looking for the natural type soaps which don't have these chemicals inside. Хипоалергенен сапун или нещо, което няма тези препарати, те в принцип ги обозначават и по рекламите ги казват, че са хипоалергени и така нататък, да опиташ нещо такова и с нормална вода. I use cheap soap. Maybe it's for the soap. I don't know. Cheap is not good. Which soap is that they're asking in the group? Someone's suggesting to use a homemade soap, which is hard to find probably. It's from the big bottle, no? Може ли към Николай един въпрос? Извинявам се. Sorry, there's someone that has a question. Sorry. Yeah, go ahead. Николай имам въпрос. Извинявайте. Искам да те питам, ти преди да започнеш да си миеш с шестица вода, ползвал ли си крем за ръце след измиване? По принцип в живота си до сега, преди да вземеш уреди? Дали съм ползвал крем за ръце преди това? Да. Имал ли си нужда от крем за ръце след измиване преди това? Преди да започнеш да ползваш бюти водата? Не. Да, разбрах. Защото може би ако е свикнала ръката и на крем, по принцип трябва да продължи с крема, защото няма да стане от изведнъж да ти се оправи кожата на ръцете, да разчиташ само на водата. Храни кожата. Това ще ли кажа. Храни докато се нормализира кожата на ръцете и после пак само с вода. Само с вода се измивай, не ползвай сапуна. Само вода? Само с вода измивай и ползвай сапуна.
Без Казвате, като козметик лицето ще ми е само с вода, без никакви други добавки към това. Да, и Окей, то са по-ефтини. малко ще се намеся, защото видеото става много дълго, аз сме на запис. Ако имате някакви други въпроси, защото сме 40 човека тук, задайте ги по-бързичко и по-експедитивно, за да може да освободим и доктора. I just want to translate. We are late with the video, and if somebody got any more questions, to ask you quickly as possible and to leave you to rest. No, I'm fine. I can go on all night. Okay. We just got carried away because we enjoyed so much, but it seems like it's the evening and everyone needs some rest and a nice meal now. Ако имате някакви важни въпроси, моля ви, включете се сега. Може ли да задам въпрос? Да. Много клиенти ме питат как водата, посрещната от стомашния сок, който е силно киселинен, помага. Нали, като пием вода, водата влиза в корема и там веднага стомашния сок, като е посрещния, веднага я неутрализира. По какъв начин? И аз няма как да им отговоря. Всъщност не знае какво да им отговоря. Отговори днес, но нека пак добре, дано по-кратък отговор да открия доктора. Днес доста говореше за това. Да. Ако искате, там момичето къде отиде, не знам как се казвате. I'm here. Тук съм, да. Да, попитай го набързо да отговори кратко така. I'm not sure if I heard the whole question or if I got it right, but just the person is interested to know how is that acidic stomach, well, acids actually, working in a collaboration with the Kangen water. What actually happens in the stomach, like with our natural juices, if I can put it that way, combined with the Kangen water. And I'm sure that we've probably discussed that in the past, and I'm sorry for repeating ourselves, but if we can just sum it up very quickly. So I mean, Kangen water has no effect on the stomach. The stomach acid is too acidic for the body to make any, for the water to have any effect, because the alkalinity of the water is not caustic, which means that when you add the Kangen water 9.5 to stomach acid, you're adding more protons to the system. You're not making any, you're not neutralizing anything. If you wanted to neutralize the water in the stomach, you would have to sit down and have to have 30 liters of water pumped into your stomach in one go to neutralize the acidity in the stomach. So unless you're prepared to sit there on the ground lying flat with one 30-liter barrel or maybe 130-liter barrel sitting on top of you with 9.5 water pouring out, and you're sitting there for the next 24 hours, then you're not going to neutralize the acidity in the stomach. No way. So yeah, I hope that answers the question. Thank you, Dr. Аз да кажа нещо. Извинете, Мария се казвам и според мен въпросът беше доста по-различен. Не е дали ще неутрализираме киселината в стомаха, а дали киселината в стомаха не неутрализира водата. Защото не е същото. Дали стомашната киселина не сваля pH-то на водата, която пием. Това е въпросът. Окей. За мен е същото, но няма значение. For me, it's absolutely the same. Absolutely the same. Но въпросът е абсолютно един и същ. Дали ще го правим от А до Б и Б до А? Добре, ние ще си ги обясним тия неща на нашата среща. Нека да преминем нататък, ако няма някакви други въпроси, защото наистина се повтаряме. Имате ли някакви други въпроси? I want to ask you, Dr. Imran, what about the 11.5, how much we can drink per day? Because I got so many questions about that. Is it possible to drink 1 liter per day, for example, to prevent something?
Well, I mean, drinking pH 11.5, as I said before, is only really for people who have been diagnosed with cancer. Yeah. Or if maybe you're feeling ill, like maybe if you have like flu-like symptoms and you want to drink the water, you could drink just as much as you can tolerate. For cancer patients, the maximum they drink is 4 liters a day. That's if you want to, yeah, up to 4, maybe 1 gallon, American gallon is about 4.25 liters. But, you know, again, it depends, because some people, there is this notion of drinking without enhancer and with enhancer. So if you drink with enhancer and you drink the water, some people say when they taste the water, it tastes metallic. Yes. And they can't tolerate this one. So the next best thing is to pull out if you go into the Kangen machine, the compartment, you just pull the compartment out and you press the strong acid water, and then the sodium hydroxide will not go in. So then you have the strongest water you can get, which is usually about 10.5. Not 11.5, but it's still good enough to be low enough to give you enough water to help you through whatever ailment you're trying to get through. So yeah, you can drink that. That's fine. But as I said, mostly for cancer, not for normal patients. Yes. Искаш ли, момичето, как би ти беше името? Да, няма проблем. Просто нещо падна нещо на Иван интернета, с което успях да чуя само в началото, е, че стомашното pH на киселините няма нищо общо с Канген водата и нейното взаимодействие, защото те просто са там вече на друго ниво. Тоест няма проблем да бъде приеман, не се получава някакъв клаш. И оттам нататък тук нещо Wi-Fi не изигра. Окей, добре, аз ще го преведа. Значи може да пиете, няма проблеми да пиете вода, 11,5 вода до 4 литра, но предимно да се ползва за раково болни. Не, може би леко като превенция, но не се препоръчва, ако нямате някакви по-така специфични заболявания. Така че общо взето това е, няма да ви навреди, но се препоръчва специално при ракови заболявания да се пие. Има ли някакви други въпроси някой? Yes, I have one question. Аз имам един въпрос към доктор Имран. Dr. Imran, regarding the latest, what you just mentioned, that if we have a specific taste that we need to remove the container with the enhancer inside, then we'll get 10.5. But if we remove the enhancer, then the 2.5 will not be the hypochloric acid. That means then we are changing the 2.5. Maybe we can remove this only if we need to change the taste of 11.5, but 2.5 will not be the same, right? Yeah, but you're not going to drink the 2.5. No, I'm not talking for drinking, because normally when we take 2.5 or 11.5, you know how it is, on top and bottom. We are using both of them. But my advice up to you, but my advice to all clients is, all to Kangen clients, is that if we remove the container, then don't use the 2.5, just use the 11.5, because then we don't take the hypochloric acid. Yeah, I mean the 2.5 will be 3.5. All right, then this is something else that maybe you and me we have discussed, because it is specific for the Kangen that we have this enhancer. This enhancer is not just only to pick up the pH. It's about also the matter of the acid, that what we are getting with 2.5, because there is a big difference between Kangen 2.5 acid and regular acid, right? Yeah, but what I will say to you is this, is that the 2.5 is going to be predominantly hydrochloric acid. 5.5 is hypochlorous acid, because the water which the source of the water will have chlorine. Most water has chlorine. So the chlorinated water is going to produce at max 5.5 pH. But believe it or not, the pH 5.5 is actually more effective against bacteria than 2.5, because majority of bacteria fall within that range. 2.5, you may get the odd 1 or 2. Hydrochloric acid is what is making the pH 2.5, because when you push the enhancer in, the enhancer has sodium hypochlorite in the solution, which will produce hydrochloric acid, which makes the pH as low as it is, at 2.5. So there is not really much difference. But yeah, if you are determined to produce 2.5 for whatever reason, then yeah, you need to make sure the enhancer is pushed in. I mean, yeah, that's exactly right. But again, what would you need the 2.5 for?
it's not going to make much difference. If you're going to use it because you're worried about corona or you want to spray the surface, 5.5 and lower is more than enough, because it contains majority of the acid you get in Kangen as a byproduct is hypochlorous acid, and hypochlorous acid is very effective against most bacteria and viruses and the like. So yeah. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you. Ния, там ли си? Да. А може ли да зададеш последен въпрос и мисля да приключваме на доктор Имран? Аз мога да го задам, а по-добре ти да му го обясниш. Искам да преведеш много добре за всички, защото искам да остане във видеото за белите частици, които се появяват във водата, когато, да кажем, се сипва и остава до другия ден, нали, остава в бутилката и по някой път има плуващи бели частици, остават и залепват и по бутилката. Какво е това и вредно ли е за пиене? Аз знам отговора, но искам той да го каже. Okay, so doctor, that would be I promise, last question by our end. No, it's just about the, but I'm hungry, you know. Oh, you're hungry. Okay. If you're hungry, okay. That's true. Sorry, my fault. It's all right. I'm just messing around. So the last question is about the white particles that the water consists. What is it and how bad they are? Because we can actually from time to time spot them on our glass or at the bottom of the bottle. So these white particles are what is bothering us. We know it's not healthy. We are just wondering what is it and how bad actually it is. Should we underestimate it or? Okay, so basically, first of all, those white particles which you see is the byproduct of the electrolysis process. What is happening is that normally in your kettle, if you have hard water, it forms a lime scale on the side of the kettle inside by the element. This is basically that. What it is this calcium and magnesium is producing this white powder. Now, the white powder, what you can do, if you allow it to get to the bottom of the water, then you just pour that off. You don't pour all the water. You just pour it until you get to that part, and then you leave that part inside. It does cause a lot of mess on the inside of the bottle, so you can add malt vinegar. If you put malt vinegar, it will clean all of that out. Or you can add pH 5.5. You put beauty water in, that will work. Or like my friend used 2.5, you can put 2.5 in there and it will also clean it. So that is how you get rid of it. Is it bad for you? Not really, no. But I would say this, that there are many people who suffer from stones. Yep. Kidney stones. Yeah, kidney stones or these kind of stones which can form can be a result of having this type. But because the difference is that people who get stones tend to drink water which is got heavy hard water, or they might be drinking Coca-Cola or these kind of things with oxalates. So stones can come in calcium stones, which are the ones which calcium stones tend to be formed in the kidney. But then you also have bile stones which form in the liver, which is due to oxalates, which come from the drinking the Coca-Cola and these kind of things. Now, somebody who drinks heavy water, hard water, as if you notice, if you drink the hard water, there is not these salty things inside. Yeah. But because if you drink this water with the salt inside, it's very unlikely it's going to cause the stones, but it just looks very bad when you're drinking water and you find this stuff inside. So most people tend to throw it away anyway. But it's not going to cause you any harm because all it is just calcium. And the good news is the calcium is come in this insoluble form, which you put in your mouth, which your body going to dissolve when you get to the stomach. The worst scenario is it goes into the stomach when it is not in this form and it forms as a stone inside the body. This is the bad thing. So in this form, it's actually better for you. So if you wanted calcium, you can have it, but your body not going to absorb calcium this way. Best way to absorb calcium. Okay, so can I, sorry, just a second, so I will be able to translate that now. Значи, относно белите частици, това е просто самия процес на електролиза. Всички знаете какво е това. Това се получава при твърдата вода. Това е всъщност калция и магнезия, които виждате, това бяло нещо на дъното. Ако толкова много ви дразни, може да го изчистите с малко. Всъщност, относно
колко вредно би могло да бъде това. Това всъщност си е калций. Обаче този калций, понеже има два типа калций, които образуват камъни във бъбреците, понякога това може всъщност бъде и самата причина, за която има такъв застоял калций, т.е. белите частици, няма да сте толкова склонни да получите камък в бъбрека, отколкото ако пиете Кока-кола. Там окисляването вече е съвсем на друга степен и възможности за да го получите това окисляване, за да получите този камък в тялото, би било проблем. Значи, по принцип, не е нещо вредно, напротив, нещо нормално е, хубаво е, че го виждате. Пак казвам, ако толкова ви дразни с оцет или вода с pH 5,5, проблема вече става, ако всъщност не успее да се разгради, защото стомаха е така устроен, че дори да изпиете вода, която има от тази бял прах на дъното, вашия стомашен сок, въобще тялото ви, то ще я разгради по някакъв начин. Но когато има прекалено голямо пренаслагване, т.е. виждате си каната, ама вие се тая и не се вземате примерно да го почистите, приемате го с години това вредно нещо, тогава вече не може да се заформи и камък, който не са да е вреден за вас, но нали, с чата на самия въпрос какво е това и колко е вредно, ако се грижим нали, за това, което имаме, всъщност не е толкова вредно. Благодаря ти. Добре. Тук последен въпрос. Някой искаше да зададе къде беше Дон Чураев. Кажи ми въпрос, аз ще го питам. Здравей. Мога да го питам, ако може. Да. Hello, doctor. Yeah, go ahead. Hello. Hello. Thank you for today's meeting. Just want to ask, what do you think is the best water to use for teeth instead of a mouthwash? Some people say 2.5, and then we have some 11.5. Or what do you think about this? The best water and how we can use it for the teeth to keep them healthy? Thank you. Okay, so the question is about the water for the teeth. Well, with the alkaline water, with the teeth is made of enamel, and the best water for teeth is alkaline, not acidic. The teeth appears on the inside of the body, and as the Japanese believe, alkalizing the inside and acidifying the outside is the usual way. So yeah, alkaline water is better, 9.5. The pH acidic is primarily for bacteria and things which appear in between the teeth and outside in the gum and all this one. So you can spray with 2.5, that's going to be beneficial for that. But as a general rule, alkaline water to brush the teeth, and try to use a non-fluoride toothpaste. Значи казва, че най-добре е за да измивате, да прочиствате междузъбното пространство, да ползвате 2,5, иначе 9,5 си е добре за пиене и за почистване на зъбите и да ползвате нон-флор паста без флор. Благодаря. Thank you, doctor. Okay. Okay, so we're going to finish that amazing meeting with you. We're very, very thankful for you. And we have one more questions about you. Are you happy to join us in other meeting? Probably when you are free, doesn't matter, just to see you one more time again. As many times as you like. I'm very happy. Oh, thank you so much. I'm very happy to serve my Bulgarian family. Anytime, any weekend, whichever you just choose, organize with the Chong. And I'm very, very happy to meet all of you. And yeah, we would love to spread the word more. Yeah. Thank you. Peter, are you here? Tanya? Thank you, doctor. Thank you. Pleasure. Thank you very much, Dr. Imran. So I will be happy to see you next time again. No problem. And Hikona, I hope your skin get better. Don't worry. No more cheap soaps. Get the good stuff, man. It's your body. You can't compromise on this one. Yeah, I'll try. Thank you. Thank you. Thank you much. It was really a pleasure for me as well. Anytime. Have a good one. Thank you. See you next time. Have a nice evening. Довиждане на всички. Ще се видим пак. Поканих доктор Имран отново да участва при нас на среща. Целувки на всички и поздрави на целия екип.
Весели празници. Good night, everyone. Bye bye, good night. Здравейте, пожелаваме ние.